Hello and welcome to another European Agenda program. Today we have very important guests, from the COP Trade Union, Antonio Amoroso, and President of Scottish TUC, Mike Arnott, with us. We're starting our program. Dear Antonio, thanks for joining us today, first of all. Grazie. Thank you. Dear Mike Arnott, thank you for coming and visiting us in that program. So first of all, I would like to start with you. Why is the European Union, which constantly sells itself on human rights and democracy, with the international agreements on the human rights as well. So Öcalan is still under isolation, and still why there is no any reaction against Turkey about it, because always the European Union talks about the human rights, and basically also the European Union has the commission of the CPT as well. There is nothing has been heard from Öcalan. How would you like to evaluate the position of European Union, first of all? They want Erdogan's regime to be their friend. They have uses for Turkey to support them, various issues like refugees. Turkey is keeping the land route from Africa secure for Europe, and various other things. It's a member of NATO. So in the long term, they potentially see Turkey being part of the European Union. It's a useful ally to them, and they don't want to disrupt that. They don't want to annoy Turkey. They don't want to take Turkey on in front of the world. The situation of Turkey, the oppressed Kurdish people, do not get a mention because they're not powerful, and Europe likes to look after its powerful friends. Can we shortly call that a double standard of Europe as well? And also, can we say that it's a dirty partnership between Europe and Turkey and Turkey's dictatorial regime of Erdogan? Very much. They wouldn't want us to say that, but that's the evidence. That's a clear precedent for what's happened in other places. The example of what's happening in Israel with settlements, the lack of condemnation for that from the European Parliament, and the lack of condemnation on the general abuse of human rights that we see in Turkey, the oppression of women, the oppression of trade unionists, the imprisonment of journalists, and the treatment of the Kurdish people and other minorities within Turkey. Thank you, dear Mike. Dear Antonio, I would like to carry on with you. So basically, just to underline it as well, it's very important. What does Turkey's backers in the West have to fear from Öcalan and his ideas? Noi pensiamo che le idee di Ocalan facciano paura non solo alla Turchia, ma forse anche all'Europa per il loro contenuto e il loro portato di democrazia, per il loro insegnamento anche per quanto riguarda l'integrazione fra popoli e per l'indipendenza di un popolo che evidentemente mette molto paura alla Turchia e che sostanzialmente è un regime autoritario. Noi pensiamo che questo messaggio così potente, così importante, che peraltro si rintraccia già dalla fine degli anni 90 e che arriva anche ai nostri giorni, anche con le sue trasformazioni e integrazioni che ci sono state del pensiero di Ocalan, sia qualcosa che mette a nudo l'ipocrisia delle istituzioni europee, l'ipocrisia anche di ciò che la Turchia cerca di autorappresentarsi all'esterno in Europa e non solo in Europa. Insomma, un messaggio di un'importanza e di un valore così profondo che mette a nudo le ipocrisie appunto politiche di questo Stato e non solo di questo Stato, e che molto probabilmente fa più comodo tacitarlo in questa maniera. Ciò che è vergognoso e che lascia veramente basiti è l'indifferenza delle istituzioni che lasciano in qualche maniera
di cui lasciano fare la Turchia in questa cosa senza tacitando ogni voce di contrasto a questa scelta di questo Stato e sostanzialmente avallano questo atteggiamento autoritario che addirittura reprime le idee, che reprime anche un pensiero che invece andrebbe esportato, con cui forse si dovrebbe misurare il vero valore poi delle altre democrazie in Europa e non solo di quella turca che evidentemente non c'è, ma anche di quelli di stati in cui si racconta che esiste una democrazia ma che messa a confronto in controluce rispetto alle idee di Ocalan, insomma, mi sembra che manifestino la loro assoluta fragilità. Thank you, Antonio. Also, I would like to ask you that as well. It's very important. Someone like to mention that. How do you see the similarities of Nelson Mandela, Öcalan, as well as you remember the Antonio Gramsci as well? So they all have been in prison. They all have been under isolation. So what kind of similarities do you see all in these names? Beh, mi sembra che sia lo stessissimo atteggiamento, come giustamente ricordava anche, si reagisce a pensatori e a ideologie così forti, rappresentate in maniera così trasparente, così chiara, da pensatori appunto e anche da sostenitori della democrazia, come appunto è stato nella storia Gramsci, ma come è stato Nelson Mandela, si reagisce con il carcere. Insomma, veramente si reagisce in una maniera assolutamente miope, che, ripeto, dimostra ancora una volta l'ipocrisia del potere, ma soprattutto la fragilità delle politiche di questi stati, insomma. E quindi anche lì io penso dovrebbe mettersi in campo una strategia di sostegno per la liberazione di Ocalan e soprattutto porre fine al silenzio che taglia ogni tipo di informazione da oltre 28 mesi di Ocalan, con una campagna davvero che venga abbracciata in maniera trasversale dagli Stati a partire dall'Europa e non solo dall'Europa, e che ha portato, come sappiamo, alla liberazione di Mandela e molto probabilmente potrebbe essere l'intervento necessario per liberare anche Ocalan, che auspichiamo e che noi sosteniamo con forza anche nei luoghi di lavoro dove siamo presenti. Thank you, Antonio. Carry on with Mike. Dear Mike, as you know, Öcalan's ideas has been now globally well known as well. So what are the reasons for the continued imprisonment and isolation of Abdullah Öcalan? Basically, what is Turkey aiming with this harsh isolation on Mr. Abdullah Öcalan? His politics are a threat to Turkey and to Turkey's allies, particularly in the Middle East region. The concept of democratic confederalism, the examples of autonomous organization that we've seen in Syria amongst the Kurdish community that take their inspiration from Öcalan. It's the danger of a good example, the danger of a democracy and a democratic threat, because we know the nature of the Öcalan regime, and we know the nature of other regimes around the Middle East, and the ideas that have been developed by Öcalan and put into practice by the Kurdish people in Rojava and in other places are an example to the world, to me, as to how people can self-organize democratically, bringing in the role of women at the forefront of that is something you don't see in this part of the world, and certainly that's enough to make certain regimes in the Middle East very afraid. We've seen what's happening in Iran with the oppression of women, and a lot of the
imprisonments that have taken place in Iran have fallen very heavily on the Kurdish community within Iran. So Ocalan is the threat of a good example. It's the threat of seeing a democratic, peaceful alternative for women, for the environment, for trade unions, and for minorities, not just the Kurds, but for minority communities working together for the greater good. That's the threat. Thank you. The interview that we had earlier with you, you mentioned Ocalan has improved the Gramsci's and Mandela's ideas as well. Also, you're mentioning that Ocalan can be a threat for the European capitalist system, the world's capitalist system, basically, with his ideas of democratic confederalism and ecology paradigm and women's freedom paradigm as well. So I would like to ask you that by mentioning the similarities with Ocalan and Gramsci, if the Ocalan and the Kurdish community is a power today, why their enemies are not sitting on the table to find a peaceful solution? Very shortly. They would rather keep him quiet. Ocalan's ideas are being discussed at things like climate gatherings, climate camps around Europe, in different countries around Europe, as an example of the way forward to help tackle climate change and global warming. So other groups and other angles of the democratic community are identifying with Ocalan and picking up his ideas. So if it's now going into the environmental community and inspiring them, that's a completely different and broader constituency, a relevant constituency that possibly means that young people across Europe are going to become more aware of him, more aware of his ideas and his proposals, and the demonstrations of his ideas put into practice can become even more of a threat to capitalism as well as to regimes around the Middle East and obviously in Turkey. Just before we get to the third round, last question, I would like to ask one more question to Antonio. Dear Antonio, what is your call to CPT and EU institutions for freedom for Öcalan and break the isolation? Because CPT is the only responsible institution of Europe to visit the İmralı prison island, and they have been visited on the September, but there is nothing have been heard from CPT. So what is that double standard, and what is your call to them about freedom for Öcalan and the situation of Öcalan, also breaking the isolation, as the isolation is against human rights? So we would like to listen that from you. Allora, intanto vorrei premettere che ho dei dubbi che l'Europa sia ancora in grado di rappresentare, di avere una capacità di intervento e di espressione unica. Mi sembra che gli eventi della guerra anche in Ucraina, insomma, manifestino una debolezza dell'Europa. Mi sembra che sia andata quasi in frantumi l'idea di una capacità dell'Europa di intervento sulle questioni. Detto questo, io penso che è scandaloso, direi, intanto il silenzio di un'istituzione che doveva, come sempre, almeno esprimersi sulle condizioni di Ocalan e che non ha detto nulla, e ritengo scandaloso che l'Europa resti in silenzio, completamente in silenzio, rispetto ad una vicenda che interessa un popolo intero, che tocca argomenti come quello appunto della libertà, della libertà d'espressione e addirittura mette a repentaglio la salute. Insomma, io penso che le istituzioni europee ai loro massimi livelli non stiano facendo
non stiano insomma, risultando capaci di interpretare il ruolo che avrebbero, che la storia ha assegnato loro. Il silenzio rispetto alla prigionia di Ocalan, il silenzio rispetto a questa detenzione, a questo isolamento da cui non trapela neanche notizie sullo stato di salute di Ocalan stesso, avrebbero dovuto in qualche maniera sollecitare anche la stessa von der Leyen, insomma i massimi livelli di questa Europa, per prendere una posizione secca nei confronti della Turchia, che addirittura si lascia lo spazio per manifestarsi come uno Stato in grado di pacificatore, quando pacificatore non è. Sappiamo benissimo che ha chiesto gli F-16 in cambio dell'intervento su queste questioni, insomma, è addirittura sul corridoio lasciato aperto per il trasporto del grano, insomma davvero una situazione imbarazzante. Ecco, un appello che farei è che immediatamente, già da domani stesso, le massime autorità europee prendano atto di una situazione che non ha legittimità ad esistere e di fronte alla quale non ci si può continuare a voltare, anche perché la storia ci ha insegnato una cosa: non è con la prigionia, non è con il carcere che in qualche maniera si cancellano le idee, che si cancellano il pensiero e che si vieta ad un popolo intero di avere la propria autonomia, la propria indipendenza, la propria identità. Ecco, questo non è possibile e immagino che l'Europa lo debba prendere assolutamente come suo impegno. Thank you, Antonio. Lastly, very shortly, very briefly, anything else you would like to add on for Kurds and what is your call for freedom for Ocalan? What is your solidarity message with Mr. Ocalan? Very shortly, please. Ma sicuramente Ocalan ha insegnato qualcosa di nuovo, la sua storia, il suo pensiero ci supporta anche nell'azione sindacale che noi facciamo in questi paesi, anche nell'intervento che quotidianamente facciamo, e sicuramente quello che chiediamo è che si liberi immediatamente Ocalan e termini soprattutto questo isolamento e che si riporti almeno un'idea di democrazia a partire dall'Europa, a partire dai nostri paesi. Antonio, thank you very much. Dear Mike, lastly, we can get your message as well. What is your solidarity message with the Kurds who are struggling, and what is your call for freedom for Mr. Abdullah Ocalan? It would be wonderful to think that Ocalan could be free. The concern we have at the moment, and the reason for the press event, is the issue of his health. Where is he? Is he still on Imrali Island? The European Union had their Committee for the Prevention of Terrorism visit in September, and they won't tell us if they even went to see Ocalan when they were there. There's only 4 prisoners on that island. They visited the island. Please tell his friends, his family, the Kurdish people, his organizations, his legal team, is he all right? What is his situation? How is he being treated? Because they haven't told anybody. He was prevented from having family visits. He's prevented from meeting his legal team. Nobody has heard of him for nearly 2.5 years. The apartheid regime in South Africa never did that to Mandela. Mandela had access to his family and to legal visits. So if the apartheid regime in South Africa could be more helpful to Mandela than the Erdogan regime are to Ocalan, that tells us something. That tells us something about what the EU has to hide and why isn't it coming clean. Because it's European legislation, it's European standards on torture and imprisonment that are being questioned here and have been questioned for a number of years.
So my message is we need to know, because Ocalan is important for freedom and progressive values, not just in Turkey, not just through the Kurdish people around the different countries of the Middle East, but he has a wider significance as well. And we need him to be part of the discussions and the debate around progress for Kurdish liberation and Kurdish freedom around the world. That was very clear and to the point there, Mike. Mike Arnott, President of the Scottish TUC, thanks for joining us today. Dear Antonio Amarosso, CUP Trade Union from Italy, thanks for your valuable comments and joining us today. Grazie a voi. Thank you. We're coming to another European Agendas program, and we had very important guests today, and we spoke about Mr. Abdullah Ocalan's situation and the harsh isolation. Thanks for joining us today, and we will see you on the next European Agenda program.